Hi, good evening to all. Okay, in previous videos we discussed about India location and size. What is the size of India and what is the location of India and what are the political divisions in India and what are the borders of India. All we discussed. Today we are going to discuss about the geological background. The geological background. That means how the relief features of India, the main relief divisions of India, the main physical features of India, how they were formed, we are going to discuss. It is very simple thing. In the 9th class only we learned about the continental drift theory. Okay, what is the continental drift theory? We are going to discuss now also. Okay, the continental drift theory actually proposed by the Alfred Wegener. According to Alfred Wegener, what we are learning and discussing or seeing 7 continents, there is no continents according to Alfred Wegener over millions of years ago. Okay, there is only one and only one continent, that is the supercontinent, a super landmass, that is called Pangaea. That is Pangaea. That Pangaea over millions of years ago, it was split into two parts, two land masses, the giant land masses, that means a great land mass. What they are see? One is Angara land. One is Angara land. One is Angara land. And another one is Gondwana land. Another one is Gondwana land. See. Okay. A small disturbance. Wait. I am writing here. Angara land and Gondwana land. Okay. According to Wegener, there is two land masses. The Pangaea split into two land masses, Angara land and Gondwana land. What we are seeing present continents at the top of the equator, they are all together called as Angara land. What we are seeing present at the south of the equator, what land masses we are seeing, these are all part of the Gondwana land. Actually, our India, once upon a time, it is a part of Gondwana land. The Gondwana land. The Gondwana land over 200 million years ago. How many million years ago? 200 million years ago. It was also split into pieces. Our Indian landmass moved towards the northeast direction and it was collided with a great plate, that is a large plate, Eurasian plate. That Eurasian plate is a part of Angara land. It was collided with the Eurasian plate. When it was colliding with the Eurasian plate, okay, in that process, okay, due to the geological activities and immense force, when it was colliding with the Eurasian plate, what we are seeing here, the Himalayas were formed through a folding process. In this way, what we are seeing, the present Himalayas were formed. A present Himalayas structure was created over millions of years ago. Okay, next, what is the south part of our Indian peninsula? That is the peninsular India. Okay, the northern corners of the peninsular plateau. They were break off. Due to the breaking of the northern corners of the peninsular plateau, here created a large basin. It leads to
create a large basin here. Okay, a large basin here. This basin was got filled with sediments brought up by, filled with the rivers, sediments filled with the Himalayan rivers, by the Himalayan rivers from the north and the peninsular rivers from the south. What we are seeing here present, the great Indian plains, that is the northern plains, nothing but Indo-Gangetic plains were formed in this way. Okay, in this way these were formed. Okay, in this way the great relief features or the relief divisions were formed. Okay, next we are going to discuss or learn about what are the all relief features. In India we have 6 relief features. How many relief features? We have 6 relief features. The first one was Himalayas. The first one is Himalayas. Next one, northern plains. Northern plains. That means the Indo-Gangetic plain. Indo-Gangetic plains. Next, peninsular plateau. Peninsular plateau. The fourth one, coastal plains. The fifth one, desert. Fifth one, desert. And the last one, sixth one, islands. Okay. It is very simple. There is a chance to ask for 1 mark question and 2 mark questions. What are the physical divisions of India, or what are the relief features of India? How many relief features of India? How many are there? There are 6 relief features. There are 6 relief features in India. They are the Himalayas and the northern plains, that means the Indo-Gangetic plains. Next, the peninsular plateau and coastal plains and the desert and the islands. Okay, in the next lesson or in the next session we are going to discuss about these relief features one by one with detail. Okay, తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకి అర్థం అవడానికి మరొకసారి రిపీట్ చేద్దామండి. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఇండియా యొక్క సైజు, దాని పరిమాణం, అదే సైజు, దాని లొకేషన్, దాని ఉనికి, అది ఎక్కడ ఉంది, దాని తాలూకా రాజకీయ భూభాగాలు ఏంటి, అది ఏ ఏ దేశాలతో బౌండరీస్ షేర్ చేసుకుంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసామండి. ఇప్పుడు అసలు ఇండియా రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అనేది జియోలాజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే దాంట్లో మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నామండి. మనకి 9th క్లాస్లోనే చదువుకున్నాం ఖండ చలన సిద్ధాంతం, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఆల్ఫ్రెడ్ వెజనర్ అనేవాడు ప్రపోజ్ చేశాడని మనం చదివే ఉంటాం. ఆల్ఫ్రెడ్ వెజనర్ ప్రకారము ఇప్పుడు చూస్తున్న కాంటినెంట్స్ అవే ఖండాలు అనేవి ఒకప్పుడు లేవని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఒకే ఒక ల్యాండ్ మాస్ ఉండేది, ఒకే ఒక ఖండం ఉండేదని చెప్పాడండి. ఆ ఒకే ఒక ఖండాన్ని ప్యాంజియా అని పిలిచామని కూడా చెప్పాడు. ఆ ప్యాంజియా అనేది తర్వాత కాలంలో కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత ఇట్ వాజ్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు 2 పార్ట్స్, అంటే 2 భాగాలుగా విడిపోయింది. ఆ 2 భాగాలను ఏమన్నామంటే అంగారా ల్యాండ్ అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ అని పిలిచామండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మన ఇండియా ఒకప్పుడు ఈ గోండ్వానా ల్యాండ్లో భాగంగానే ఉండేది. గోండ్వానా ల్యాండ్ అంటే ఈ కుటార్కి కింద భాగంలో ఏవైతే భూభాగాలు, ఏవైతే ల్యాండ్ మాసెస్ కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు గోండ్వానా ల్యాండ్లో పార్ట్ అండి. నెక్స్ట్ పైన ఈ కుటార్కి పైన ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా అంగారా ల్యాండ్లో అవి భాగంగా ఉండేవండి. అయితే అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ అని చెప్పుకోను. ఈ గోండ్వానా ల్యాండ్లో ఉందండి. అయితే 200 మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఎగో ఏమైందంటే ఈ గోండ్వానా ల్యాండ్ మళ్ళీ ముక్కలుగా, భాగాలుగా విడిపోయింది. అప్పుడు వాటిని ఫలకలుగా పిలిచాం మనం. మన ఇండియన్ పలక అనేది, ఇండియన్ ప్లేట్ అనేది నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వైపు, అంటే ఇటువైపుగా
ముందుకు కదులుతూ నెమ్మదిగా కదులుతూ ఏమైందంటే ఇట్ కొల్లాయిడెడ్ విత్ యురేషియన్ ప్లేట్, యురేషియా ఫలకని ఢీ కొట్టడం జరిగిందండి. ఈ ఢీ కొట్టే ప్రాసెస్లో భూ అంతర్భాగంలో జరిగిన చర్యల వల్ల ఏమైందంటే ప్రజెంట్ మనం ఏమైతే చూస్తూ ఉన్నామో హిమాలయస్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం జరిగిందండి. ప్రజెంట్ హిమాలయస్ ఆ లుక్ ప్రజెంట్ డే ఏవైతే ఉన్నాయో ఫామ్ ఎన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే 30 to 50 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అవి కంప్లీట్గా హిమాలయాలుగా మారడం జరిగిందండి. అందుకనే వాటిని నవీన ముడత పర్వతాలు అంటారండి. న్యూలీ ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ సౌత్ పార్ట్లో ఏదైతే మన ఇండియన్ పార్ట్ ఉందో దాన్ని మనం ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అంటాం. ఇండియన్ పెనిన్జులా అంటామండి. ఈ పెనిన్జులర్ ఇండియాకి నార్త్ కార్నర్స్ అంటే ఆ ఉత్తర భాగం ఉండే కొనలు అనేవి విడిపోయాయండి. అవి విడిపోవడం వల్ల అక్కడ ఒక పెద్ద బేసిన్ లాగా ఒక లోయ లాంటిది ఏర్పడింది. అయితే ఈ లోయ కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలుగా హిమాలయాల నుంచి ప్రవహిస్తూ ఫ్లో అవుతుండే రివర్సు ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఏవైతే మనకి ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూలో ఫ్లో అవుతూ ఉండే రివర్సు అటువైపుగా ఫ్లో అవుతుండే రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి తీసుకొచ్చిన ఇసుక, ఒండ్రు, అదే సెడిమెంట్స్, అలూవియం ఇవన్నీ కూడా ఈ బేసిన్లో ఫిల్ అయ్యాయండి. ఆ ఫిల్ అవ్వడం వల్ల మనం ఏదైతే గ్రేట్ ప్లెయిన్స్గా పిలుస్తూ ఉన్నామో, గంగా సింధు మైదానాలుగా పిలుస్తున్నామో అవనేవి ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఈ రెండు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయో మనకి ఈ జియోలాజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే పార్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్గా ఏవైతే ఫిజికల్ డివిజన్స్ అయితే ఉన్నాయో, భూస్వరూపాలు ఇండియాలో ఉన్నాయో అవి 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఏ భూస్వరూపాలు ఉన్నాయి ఇండియాలో అంటే ఎన్ని ఉన్నాయంటే 6 ఉన్నాయని చెప్తామండి. 6 ఏంటవి? హిమాలయాలు, నెక్స్ట్ ఉత్తర భారత మైదానాలు, నెక్స్ట్ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, నెక్స్ట్ తీర మైదానాలు, నెక్స్ట్ ఎడారి, నెక్స్ట్ ద్వీపాలు అని చెప్పి తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనం వర్డ్స్ అన్నీ కూడా, టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే నేర్చుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ ద రిలీఫ్ ఫీచర్స్? 6 వీ హ్యావ్ 6 అండి. ఆ 6లో ఫస్ట్ వన్ హిమాలయస్, సెకండ్ వన్ నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్, థర్డ్ వన్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ, ద ఫోర్త్ వన్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్, ద ఫిఫ్త్ వన్ డిజర్ట్ అండ్ ద సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ఐలాండ్స్. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో మనం డీటెయిల్డ్గా 1 by 1 ఫస్ట్ హిమాలయస్ కోసం నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ.